Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about sentence connectors. This is a whole new topic and whole new session of grammar, and surprisingly, step by step and continuously learning about English grammar and grammatical topics, we have come to topic 10. So that's mean that on our previous classes we step by step learn about almost 9 topics. And surprisingly, I am very much privileged, and to be honest, I am very much privileged and I am very happy to teach you something new every day. And I hope that those who watched my video from start to finish regularly and practice at home very well, I hope that you all have become expert in English grammar. And if you still, I am always say that, still I am saying that, if you face any problem, then please let me know. I am pretty much sure that you can crack down any kind of grammatical exercises, but still I am ready to help you. And basically I am very much happy, and to be honest, I am very much happy, and I am happy to help you out in any kind of situation. And it's time to put the cherry on the cake, on the top of the cake. That's mean we have to learn about the last topics that is called sentence connectors. And why should we learn about it? Just like my every session, I like to talk about why we should learn about the grammatical terms. Just like today, we will also learn about them, because as you can see, when when we write write about something in our notebook, we just have to put full stop or colon or semicolon, hyphen between two sentences, two clause, and many other things. But whenever we talk with each other, and we usually talk with our friends and family, teachers, parents, whenever we talk with someone, we have to describe something continuously. We have to talk continuously. Whenever we are asked about something, just like about our favorite movies, favorite food, and favorite things, we have to describe it by talking continuously. And if we learned how to attach or how to add or how to merge two sentences, and if we learn what should we learn and should we use to utilize and make a compatible meaning between two sentences, then we have to learn about sentence connectors, because sentence connectors are those words that help us to add two sentences in one place, and it will also help us to talk continuously about something without any hesitation and without any full stop. And we have to learn about it so that we can also be a fluent speaker. So I hope that you all will watch my video start to finish so that you can learn about it. But before learning about sentence connectors rule, we have to know about two things, basically two words. The first word is sentence connectors, and the second word is linkers. Unfortunately, we the students always think that linkers and sentence connectors are same thing, and it's a matter of disguise. Or I am pretty much sad about that. Most of the teacher of our country also don't know about the difference between sentence connectors and linkers. But today I will discuss about the main thing: what is sentence connectors and what is linker, and what is the difference between those two things. Basically, whenever we sit or write two sentences, we have to use a conjunction or a word that can connect to those two words, those two sentences, those two clauses. It would be like two clauses, a phrase and a clause, or two sentences. So if we want to connect those two things, we have to use some kind of words to connect them. And these words, those words who can connect two clauses, a phrase and a clause, or two sentences, is called connectors or linkers. So we can understand that what is connectors and what is linkers, and what is done by those words. So now we will know about what is the difference between those two things. But before that,
If you new to our class and if you joined our classes today, thank you very much for joining our class. I hope that you all will learn something new every day, because we are making our videos according to your textbook, so that you can learn something, and at the same time you can also complete your syllabus too, because we are maintaining your syllabus structure so that you can learn something, and at the same time you can complete your syllabus. And by watching our videos you can also learn, and at the same time practice at home by watching our videos continuously, because not all of us can maintain or manage a private tutor at our home. So whenever we face any problem, we have to wait for the next class, and we have to wait for our teacher to come and solve our problem. So if we use this online platform so that you can learn something, and at the same time if you face any problem, you can question us directly on the comment section and we can solve it immediately. So it will be much more helpful to you. I hope that you are understanding what I'm saying, that this online platform is much more better than our regular old classes. So I hope that you all will watch my video and learn something every day. And as you can see, we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topic. So please share our channel to all the students around you and subscribe to my channel. And those who already have watching our videos and practice at home, I hope that you all have become a great expert, and you can crack any kind of exercises on English grammar. If you face any problem, still I am ready for you to help you out. So no more talking, let's get started. Please listen to me very carefully about the rules and about the things that I will say today, and please take a pen and notebook so that you can write what I am saying. So if we move on to the first slide, we can see sentence connectors এবং linkers কি একই জিনিস, অর্থাৎ এই দুটো কি একই জিনিস? Is linkers and sentence connectors are the same thing or not? Why it is not? What is the difference between them? We will learn about that. To showcase you the difference between linkers and sentence connectors, I will give you 3 sentences. If you watch these sentences very carefully and go through this sentence by not turning any stone up, you can learn about it. Just like if you can see on the first sentence, she is educated but impolite. Here you can see a conjunction but, and it is connecting a clause she is educated and a phrase impolite. If you can see the second sentence, she is educated but she is impolite. Here you can see this conjunction but is connecting 2 clauses. She is educated is a clause and she is impolite is a clause. So these 2 clauses are connected by one word called but. But if you see the third sentence, you can see she is educated full stop but she is impolite. There are 2 sentences, not 2 clause, not a phrase and a clause, because those 2 things are remain on one sentence, but there is 2 sentences, 2 separate sentences. She is educated but she is impolite, and these 2 separate sentences connected with but. So I hope that you are making out and you are getting the point why linkers and connectors are different. আমরা যদি দুই সেন্টেন্সটা একটু দেখি, দুই সেন্টেন্সে দেওয়া আছে, দেখো, she is educated but impolite and she is educated but she is impolite. দুটি সেন্টেন্সই দেখো, এখানে দুটি ক্লজ বা একটি ক্লজ একটি ফিক্স আছে, কিন্তু সেন্টেন্স একটা। যখন একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে কোনো কনজাংশন যুক্ত করে ফ্রেজ এবং ক্লজ যুক্ত করা হয় অথবা দুটি ক্লজ যুক্ত করা হয়, তখন বুঝতে হবে এটি হলো লিঙ্কার। কারণ লিঙ্কারের কাজ হলো একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে দুটি জিনিসকে সংযুক্ত করা। কিন্তু যখন দেখবো দুটি সেপারেট সেন্টেন্স, দুটি সেপারেট ক্লজ হতে পারে, ফ্রেজ হতে পারে, দুটি সেপারেট সেন্টেন্স যখন একসাথে যুক্ত হবে, তখন আমরা বুঝবো যে ওয়ার্ডটির মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে, তখন বুঝবো যে এটি হলো কানেক্টর। এবং লিঙ্কার এবং কানেক্টর অনেক সময় একই সেন্টেন্স হতে পারে অথবা সেপারেটও হতে পারে। যেমন দেখো এখানে বাট এখানে লিঙ্কার হিসেবেও কাজ করেছে, আবার কিন্তু এখানে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবেও কাজ করেছে। তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই, তখন দেখবো আরো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। দেখো, বাক্যের মাঝে বা ভেতরে বসে সংযোগ স্থাপন করলে সেটাকে লিঙ্কার বলে। ঠিক আছে, যে জিনিসটা আমি বললাম, বাক্যের শুরুতে বসে সংযোগ স্থাপন করলে সেটা কানেক্টর। অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সের শুরুতে যদি বসে, যেমন পরের সেন্টেন্সটি দেখো, বাট শি ইজ ইম্পোলাইট, এই সেন্টেন্সটি প্রথমে যেহেতু বাট বসেছে, এই জন্য এটা হলো সেন্টেন্স কানেক্টরস।
কিন্তু মনে রাখতে হবে এমন অনেক লিঙ্কার আছে যা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন উপরের উদাহরণ এর বাট লিঙ্ক অর্থ যুক্ত করা এন্ড লিঙ্কার অর্থ যুক্তকারী। যেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ওয়ার্ড সেন্টেন্সের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে তাকে লিঙ্কার বলে। যেমন দেখো এখানে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া আছে, আই হোপ দ্যাট দ্য গার্ল হু হ্যাজ কাম হিয়ার। এখানে দেখো আই নো দ্য গার্ল, এটি হলো একটি ক্লজ, তারপরে হ্যাজ কাম হিয়ার এটি হলো একটি ফ্রেজ। এখন এই ফ্রেজ এবং একটি ক্লজকে যুক্ত করেছে হু। এখন অনেকেই মানে একটু কনফিউজ থাকতে পারে যে এখানে কনজাংশন না বসে তো ডাব্লিউএস কোশ্চেন বসেছে, তো এটা কিভাবে লিঙ্কার হয়। লিঙ্কার বা সেন্টেন্স কানেক্টরস যে শুধুমাত্র কনজাংশন দিয়ে হবে বিষয়টি এরকম নেই, তোমরা কিন্তু চাইলে ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়েও বসাতে পারো, এবং পরবর্তীতে যখন আমরা আরো রুল আলোচনা করব তখন আরো অনেক ওয়ার্ডগুলো দেখতে পারবে। So I hope that you enlighten yourself about this. So if we move forward, if we move on to the rule 1, we can see some words like as a result, for this reason, that is why, this is why, thus, as a consequence, consequently, therefore, so, hence. Basically these words carry the same meaning, অর্থাৎ এই সকল ওয়ার্ডগুলো কিন্তু প্রায় সেম অর্থ। যেমন দেখো এজ এ রেজাল্ট অর্থ ফল, তার ফলস্বরূপ, ফর দিস এই কারণে, ফর দিস রিজন এই জন্যে, তারপরে হলো দ্যাট ইজ ওয়াই এই কারণে, অথবা দিস ইজ ওয়াই এর জন্য, দাস অর্থ অধিকন্তু, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অর্থাৎ কোনো কিছুর ফলাফল যদি খারাপ হয়, খারাপ ফল প্রসূত, তারপরে হলো কনসিকুয়েন্টলি অর্থ কোনো জিনিসের মানে খারাপ ফল স্বরূপ, তারপরে দেয়ারফর অর্থ অধিকন্তু, সো অর্থ তাই, হিন্স অর্থ তাই। সো এই সকল শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে দেখো তোমাদের এই সকল শব্দগুলো তোমরা কখন ব্যবহার করবে, যখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কোনো বিষয় সম্পর্কে, যে এই বিষয় সম্পর্কে তুমি বলো কিছু, যখন কন্টিনিউয়াসলি কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা বলতে থাকবো তখন কিন্তু আমরা চাইলে এই লিঙ্কার্স অথবা এই সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে পারি। দেখো এখানে দেওয়া আছে ক্লজ বা সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর কারণ বোঝালে সেই কারণে সংজ্ঞাটি প্রভাবের আগে উপরোক্ত লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে যে যখন তুমি কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করতে যাবে তো কোনো কিছু কারণ বর্ণনা করতে গেলে, যেমন মনে করো আমি বলছি যে তুমি এই কাজটি করেছো যার কারণে তোমার দ্বারা বা তোমার সাথে এরকম হয়েছে, ইউ ডিড দ্য সিন, দ্যাটস ওয়াই দিস হ্যাপেন্ড টু ইউ। অর্থাৎ তুমি কাজটি করেছো যার কারণে বা যার খারাপ ফলস্বরূপ তোমার সাথে এরকম হয়েছে। তো এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবে। যেমন দেখো এখানে একটি উদাহরণে দিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, বাংলাদেশ হলো একটি খুবই ছোট দেশ, সো শি ক্যান নট হাউস হার লার্জ পপুলেশন। তো এখানে দেখো সো ব্যবহার করা হয়েছে, তার মানে কি তাই, সে তাকে বিষয় ব্যবহার মানে তাই, সো এখানে সো হলো তাই। আচ্ছা বলো তো যে এই সো যে দেওয়া আছে এটা কি লিঙ্কার্স না কানেক্টরস? আশা করি বুঝতে পেরেছো বা ধরতে পারছো যে জিনিসটা কি, এটা হলো কানেক্টরস। বা কারণ দেখো দুটি সেন্টেন্সের মাঝখানে একটি ফুল স্টপ দেওয়া আছে, তার মানে দুটি সেন্টেন্সের মাঝখানে এখানে সো, এটা হলো এই সেন্টেন্স কানেক্টর। পরবর্তী সেন্টেন্সটি যদি আমরা দেখি, মেনি ডিসঅনেস্ট বিজনেসম্যান হোল্ড দ্য ডেইলি কমোডিটিস, অ্যাজ আ রেজাল্ট দ্য প্রাইস অফ দেম লাই এট অ্যান ইমব্যালেন্সড রেট। সো এখানে দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সের এটাও কিন্তু কানেক্টর, কারণ দেখো এখানে সেন্টেন্সের আগে ফুল স্টপ দেওয়া আছে। সো আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছো এবং রুলগুলো বুঝতে পারছো। আই হোপ দ্যাট আই টট ইউ well about this rule and the difference between linkers and connectors and why we should learn about that. So if you learned something new today and if you like our videos, then please hit the like button and share our classes to all the students around you, your friends, your classmates, your brothers and sisters, even your parents, so that they can also learn something and they can teach their children something much more better every day. And if you didn't subscribe my channel yet, please press the subscribe button and hit the bell icon so that you can be notified about all the activities of ours. So no more today, let's wrap up. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and please watch our videos regularly. Assalamu alaikum.